Bubble wrap những chú gấu bông màu đỏ có thích tựa lưng đầy lông trên những chiếc gối màu đỏ không? Rõ ràng, trên kệ của Treasure Island, họ có. Đặc biệt là vào khoảng tuần thứ 2 của tháng 2, khi những chiếc gối hình trái tim. Bây giờ là 9:30 sáng. Tôi thưởng thức hương thơm nồng nàn của trà masala từ cửa hàng tiếp theo khi nâng cửa hàng quà tặng của Mr. Sa lên. Ông Sa đủ tin tưởng để cho tôi mở cửa hàng sớm vào những ngày đặc biệt như thế này. Rốt cuộc tôi là cô gái bán hàng duy nhất trong vòng xoáy của lực lượng lao động đã ở lại như một kẻ chặn đường cứng đầu. Phần còn lại đã rút hết nước, nhưng đối với lần thuê gần đây, Vicky, không khí ấm áp và ngột ngạt quen thuộc của cửa hàng chào đón tôi. Tôi bật đèn và quạt khi bắt đầu khảo sát các giá và lối đi. Chỉ để đảm bảo rằng những loài gặm nhấm cảnh giác đã không lật đổ bất cứ thứ gì trong đêm. Tôi bắt đầu từ bên trái. Những món đồ trang sức bằng nhựa được treo trên giá, món quà thích hợp cho những thanh thiếu niên phá cách lấp lánh trên giá của họ. Kiểm tra, tôi chuyển sang phần cắt và khung ảnh kính. Những người đàn ông có ngoại hình hoàn hảo đang ôm lễ tình nhân và cố gắng nhìn vào mắt họ. Đến lượt mình, lễ tình nhân của họ lại hướng vào mắt người mua. Có vẻ phần lớn ổn. Tôi thay đổi góc của một vài khung hình để tập trung ánh nhìn của những người phụ nữ vào tôi. Kiểm tra, kệ tiếp theo có một loạt các cốc cà phê viền vàng hình bát giác với chữ Mr. và Mrs. trên chúng. Những chiếc cốc có màu xanh lam và hồng tương ứng để phòng trường hợp các chữ cái bị mòn khi sử dụng. Tôi không quan tâm lắm đến việc chúng được xếp chồng lên nhau như thế nào. Kiểm tra, cái gì, tôi kìm lại sự chửi rủa của mình mặc dù không cần thiết. Vicky sẽ không xuất hiện trong ít nhất nửa giờ nữa. Tại sao anh ta lại trưng bày những khung ảnh bằng gỗ sau khe hở của những chiếc cốc? Đã quá muộn để sắp xếp lại. Vì vậy, tôi để nó như vậy. Kiểm tra, bây giờ, tôi đến với các mảng và danh ngôn. Hầu hết những món quà tại cửa hàng đều chế nhạo tôi một cách nhẹ nhàng nhưng một vài món quà khiến tôi khó hiểu. Chẳng hạn như những món quà này. Làm thế nào ai đó nghĩ rằng viết ra những suy nghĩ và cảm xúc của bạn trên một tờ giấy mỏng gọi là giấy là không đủ lớn? Chỉ những khối gỗ lớn sẽ làm được gì? Kiểm tra, được rồi, bây giờ đến lượt các bức tượng nhỏ. Mỗi người với một người đàn ông và một người phụ nữ trong các trạng thái khiêu vũ khác nhau hoặc những gì tiếp theo sau đó. Một số có mặt đất tự do và một số được bọc trong các quả cầu thủy tinh với bong bóng thổi xung quanh. Nhưng trong tất cả bọn họ, đó luôn là đàn ông và đàn bà, không có gì thay đổi cả. Những người phụ nữ có thân hình đồng hồ cát và những người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh và thân hình chữ V. Tại sao mọi người lại muốn được tặng một thứ gì đó khiến họ cảm thấy không hoàn hảo và nói với họ rằng họ nên khiêu vũ với ai? Đánh bại tôi. Kiểm tra, cửa mở. Chào buổi sáng, Aditi. Chúc mừng ngày lễ tình nhân. Vicky bước vào với một nụ cười ngốc nghếch. Tôi ghen tị với chủ nghĩa lãng mạn của anh ấy. Bạn đến sớm, tôi nói, ngạc nhiên. Đúng, ông Sa đã yêu cầu tôi chuẩn bị một vài đơn hàng thương mại điện tử để gửi đi. Vicky đi ra phòng sau với chiếc mũ bảo hiểm và áo khoác, bỏ lại gel ướt đẫm mồ hôi. Bạn sẽ kiểm tra các phần hoa, đồ chơi mềm và thẻ một lần trước đó chứ? Tôi hét theo anh ấy để chứng tỏ tôi vẫn là tiền bối của anh ấy. Tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Tôi chỉ biết gõ một vài phím và nghĩ mình là một chuyên gia máy tính, tôi ngớ người ra. Lẽ ra tôi đã làm việc tại văn phòng và gõ máy tính, nếu tôi đã đi học đại học như tôi đã dự định 3 năm trước. Tôi ngăn nỗi cay đắng của những suy nghĩ tràn về. Tất cả đều tốt, bây giờ tôi biết những gì tôi thích làm. Tôi chạy vội qua những con gấu bông đỏ và những bông hoa giả. Họ dường như rất thích công ty của nhau. Kiểm tra, Vicky vẫn không ra ngoài. Tôi thở dài và quyết định xem qua phần thẻ một mình. Không có nhiều khách hàng đến cho họ dù sao. Đối với vấn đề đó, không nhiều người đến với đồng hồ, nước hoa và bộ dụng cụ trải chuốt tạo thành màn hình phía sau của máy tính tiền. Tôi đã thấy lượng khách đến cửa hàng giảm đều đặn và nếp nhăn trên mặt ông Sa tăng gấp đôi trong 2 năm qua. Vẫn còn vài phút nữa trước khi anh ấy xuất hiện, tôi kiểm tra điện thoại di động của mình. Một chữ G màu hồng với trái tim màu hoa oải hương và hai con mèo nâu và xám nhìn lại tôi từ thanh tìm kiếm. Tôi bấm vào nó, con mèo nâu cho con xám một bông hoa không phải là hoa hồng. Con màu xám tung nó ra mà không cần suy nghĩ gì thêm. Con mèo nhạy cảm, tại sao mọi người không thể giống cô ấy hơn? Thời điểm tiếp theo, họ đang ở hai đầu đối diện của Google. Tôi không biết phải làm gì với chúng nữa. Tôi nhấn nút quay lại. Còn lại vài phút vui sướng tội lỗi trước khi điện thoại di động của tôi đi vào ngăn kéo bên cạnh máy tính tiền. Tôi bắt đầu nhập va quà tặng ngày lễ tình nhân xuất hiện trên công cụ tìm kiếm. Tôi tha hồ lựa chọn. Có những thương hiệu kim cương hứa hẹn trải nghiệm cảm xúc sâu sắc thay đổi cuộc sống ngay lập tức cạnh tranh với các thương hiệu thiết bị chơi game đề xuất gắn thẻ người chơi của bạn 2 và cho họ biết bằng một số loại nhựa hình sô-cô-la.
Tôi đã bán đủ quà tặng trong cửa hàng này để biết rằng những trải nghiệm thay đổi cuộc sống và sô-cô-la không hề rẻ. Tôi tình cờ gặp một cái gì đó trong tầm tay của tôi, thẻ điện tử. Ngay sau đó tôi thoáng thấy Mr. Bubble wrap. Do red teddy bears love to rest their furry backs on red pillows? Apparently, on the shelves of Treasure Island, they do. Especially around the second week of February, when the pillows are heart-shaped. It's 9:30 in the morning. I drink in the rich aroma of masala tea from the next shop as I raise the shutters of Mr. Shah's gift shop. Mr. Shah trusts me enough to let me open the shop early on special days like this. After all, I am the only salesgirl among the whirlpool of workforce to have stayed like a stubborn stopper. The rest have drained out. But for the recent hire, Vicky, the familiar warm and stale air of the shop greet me. I switch on the lights and fans as I begin my survey of the shelves and the aisles. Just to make sure the vigilante rodents had not toppled anything overnight, I start from the left. The trinkets in plastics hung on the racks, the go-to gift for the broke teenagers, glitter on their racks. Check. I move to the cutout and the glass photo frames section. The men with perfect profiles are holding their valentines and trying to look into their eyes. Their valentines in turn are gazing into buyers' eyes. Seem largely okay. I change the angle of a couple of frames to focus the gaze of the women on me. Check. The next shelf has an array of octagonal-shaped, gold-rimmed coffee mugs with Mr. and Mrs. on them. The mugs are colored blue and pink respectively just in case the letters should wear off with use. I don't care much about how they are stacked. Check. What the? I hold back my cursing even though there is no need. Vicky will not show up for at least another half an hour. Why has he displayed the wooden photo frames after the gap of mugs? It's too late to rearrange. So, I let it be. Check. Now, I come to the plaques and quotations. Most of the gifts at the shop mildly mock me, but a few baffle me, such as these. How did someone think that writing down your thoughts and feelings on a thin sheet of pulp called paper was not grand enough? Only big chunks of wood would do. Check. Okay, now it is the turn of the figurines. Each one with a man and a woman in different states of dance or what follows afterwards. A few freestanding and a few encased in glass globes with bubbles blowing around them. But in all of them, it's always a man and a woman, no change in that. The women with hourglass figures and men with angular faces and V-shaped torsos. Why would anyone want to be gifted something that makes them feel imperfect and tells them whom they should dance with? Beats me. Check. The door opens. Good morning, Aditi. Happy Valentine's. Vicky walks in with a goofy grin. I envy his romanticism. You are early. I say, surprised, yes. Mr. Shah asked me to prepare a few e-commerce orders for dispatch. Vicky heads to the back room with his helmet and jacket, leaving behind a whiff of deo drenched in sweat. Will you check the flowers, soft toys, and card sections once, before that? I shout after him to show I am still his senior. I don't get any response, just knows how to tap a few keys and thinks of himself as a computer expert. I fume silently. I would have been working at an office and typing away on a computer. Had I gone to college as I had planned 3 years ago. I stopped the bitterness of my thoughts from spilling over. All for good. Now I know what I love to do. I rush past the red teddy bears and artificial flowers. They seem to be enjoying each other's company. Check. Vicky doesn't come out. Still, I sigh and decide to go through the cards section by myself. Not many customers come for them anyway. For that matter, not many come for the watches, perfumes and grooming kits that form the back display of the cash register either. I had seen a steady decline in footfalls to the shop and the doubling of wrinkles on Mr. Shah's face in past 2 years. There are still a few minutes left before he makes an appearance. I check my mobile. A pink G with lavender hearts and 2 cats, brown and gray, stare back at me from the search bar. I click on it. The brown cat gives the gray one a flower that is not a rose. The gray one tosses it out without a second thought. Sensible cat, why can't people be more like her? Next moment they are on the opposite ends of Google.
I don't know what to do with them anymore. I press the back button. A few more minutes of guilty pleasure are left before my mobile goes into the drawer next to the cash register. I start typing, VA. Valentine Day gifts comes up on the search engine. I am spoilt for choices. There are diamond brands that promise deeply emotional, immediately life-changing experiences vying with gaming device brands suggesting tag your player too and let them know with some chocolate-shaped plastics. I have sold enough gifts in this shop to know that those life-changing experiences and chocolates don't come cheap. I stumble across something that is within my reach, e-cards. Just then I catch a glimpse of Mr.